Right. Next thing that we have to talk today is about sound. Okay. Sound is a mechanical sound mechanical wave mechanical longitudinal wave okay. Sound is a mechanical and a longitudinal wave, right? Okay. So how the sound propagates? Okay. So like this, experiment not to see how the sound propagates, right? Very simple. I'm not going to read through all this context. I'm just going to explain it like this. Okay. Imagine speakers, right? Speakers comes up with a membrane. You should have seen it, right? Speaker එක මෙහෙම නිකන් magnet එකක් ඔන්න ඔහොම කේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ස්පීකර් එකේ තියෙන membrane එකක්. ඔය බේස් සින්දුවක් දැම්මම ඔයා දැකලා තියෙනවා මේ membrane එක ඉස්සරහට යනවා පස්සට යනවා. Right? Okay, the speakers comes up with a membrane. ඒ වගේ membrane එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. You have a membrane like this. Okay. So then අපි දන්නවා sound එකක් ඔය membrane එකකින් ඔය speaker එකට music එකක් connect කරපු ගමන් the membrane moves forward and backward. That we know, right? Then they have illustrated the arrangement of air in the atmosphere in front of this membrane. ඔයාගේ තියෙනවා speaker membrane එක මෙහෙම, right? And in front of the speaker membrane, the arrangement of air particles in the atmosphere. You have a very uniform arrangement of air particles. ඔයාගේ speaker membrane එක ඉස්සරහින් තියෙන air particles arrangement එක හරි uniform, right? Evenly arranged air particle concentration එකක් you can observe. So then when the membrane moves forward, if your membrane moves forward, you could see that the membrane was earlier in this dotted line. Now it has moved forward. Can you see the air particles which were here also has been pushed forward, and it has created an area with more air particles over here. We call such a situation as a compression. Okay. Now, due to the motion of the membrane forward due to the sound, it has created a compression. And then what would obviously the membrane do? The membrane will make a movement backwards, right? So the membrane moves backward again. Now you could see that the membrane was earlier in this dotted line. It moved forward and now it is moving even behind. So now the place where you had the place where the air particles were absent somewhere over here because the air particles were moved forward earlier, now gets a little amount of air particles. Meantime, the compression which was here has jumped a little bit forward. Now the compression has moved forward and the area with less air particles, now we call this situation as a rarefaction. Okay. Now once again, what would the membrane does? It again moves forward, creating another compression. So if you see this compression, meantime you see a rarefaction in front of it, and the earlier created compression has moved a bit more forward. Now in the air particles in the atmosphere in front of the membrane of the speaker, there are two compressions. Okay. Next movement of the membrane would be a movement backward. Again, then a rarefaction will be created. So then can you understand, due to the motion and forward and backward motion of this membrane of the speaker, there would be a series of compressions and rarefactions created in front of the air in the atmosphere, in front of the membrane in the atmosphere. So this is a longitudinal wave which carries the energy transferred by the speaker membrane into the air, which means simply a sound. Okay. So this is how the sound which is played in your speaker will be handed over into the atmospheric air to be transmitted until up to your eardrum. Now, these series of rarefactions and compressions travel through the atmosphere through air, comes and contact in a eardrum and makes vibrations in a series manner. So we get that energy and then we create what sort of an arrangement of sound is vibrating our eardrum with the help of brain, right? That simply happens, right? So then I'm just going to can Vincent read it for me very quickly right from the beginning? So we have actually gone through the explanation. I just want to go for a read. Can you read it, Vincent, for me? Okay, sir. Right, sure. Okay. Sound propagation of sound waves. To understand how sound waves propagate in air, let us consider a sound wave generated by a loudspeaker. Sound is generated by a loudspeaker when a membrane inside the loudspeaker is set into vibrations. Figure A shows the distribution of air particles in form
in form of the speaker membrane In when the front, put membrane it in front of the speaker. in front of the speaker membrane when the membrane is not vibrating. If the membrane starts vibrating by first moving to the right. When the membrane moves to the right, the air molecules in front of it are pushed forward, giving rise to a layer of compressed air as known in figure B, as shown in figure B. This compressed region moves forward with the kinetic energy transferred to the air molecules by the membrane. When the membrane moves to the left, a region of rarefactions is formed in the air layer adjacent to it, as shown in figure C. When the membrane moves to the right again, another layer of compressed air is formed, which too moves to the right, as shown in figure D. The membrane alternatively generates compressions and rarefactions in the air, all of which travel forward with the same speed. All right. These Okay. These compressions and rarefactions are known as sound waves. Each air molecule only vibrates back and forth around a mean position all through the compression. Although the compressions and the rarefactions move forward. Yeah, you have to keep it in your mind. Don't think that this air molecules in the atmosphere also moves along with the wave, direction of the wave. These air molecules also move forward and then backward and then comes back to its initial position. They don't move along with the wave, right? Okay, next part, right? Sound is longitudinal waves. The speed of sound in dry air at room temperature is 330 meters per second. Right. Okay. So when you talk now, sound is a mechanical wave and it is a longitudinal wave. Longitudinal explains us the direction of the motion of the particles participating in the wave motion. Right. Okay. So now, when we talk about mediums, we have solid media, liquid media, and gaseous medium. Three mediums are there. No? So then sound can travel through all of these media. Right. Now, if I ask you, in which medium the sound would be fastest, right? So it's like this. Now, if you can understand this, if this is a gaseous medium, just imagine this whole entire thing is a gaseous medium, and you have one air particle over here and the next air particle over here. You know that the air particles will arrange in a gaseous medium. Gas particles will arrange in a gaseous medium far apart from each other. So if this particle gains some amount of energy from somewhere, and if it wants to hand over energy into the next particle, this particle has to make a movement this much longer, collide on this particle to make it a collision onto the other side, and this particle will come back a very long movement onto the other side. So as you see, when this particle, now if this particle has got an energy from somewhere and to transfer that energy through this gaseous medium into the next particle, it has to make a long movement. So throughout this long movement, actually, for this long movement to take place, it takes time. Meantime, there will be a major loss of energy while it travels to collide on the next particle. So the speed, okay, then the next one. If it was a liquid media, you could see that the liquid particles arrange much closer than the gaseous particles. So if it gains some amount of energy from somewhere, it will make a little movement to collide on this particle and then moves backward. Meantime, this goes forward. Okay. So now you see that the motion of this particle takes a short period of time than the previous situation to collide on the next particle. So if it was a solid medium, right? You probably know that the solid particles are extremely tightly bonded. So then when it gains an energy from somewhere to collide this next particle, it needs to make only a small vibration. So the energy will be immediately transferred into the next particle. So it takes a very small amount of time, fraction of a second, right? So as you see, the speed of transmitting the energy through this media becomes more efficient and more fast if the particles are so much located so much closely. So the speed of sound is actually extremely fast in solid media. Okay, the speed of sound will be extremely fast in solid media because the particles are so much closely located, so the particles can transfer the energy what they gain from somewhere extremely fast to the next particle, right? So keep it in your mind, when the medium's particle concentration increases,
when you have more particles located closer, the speed of transmission of sound through the medium becomes very fast, right? So you can actually mention it over here. Speed of sound is extremely fast in solid, right? So you can write a point like this. You can write a point like this. When the density of the medium increases, speed of sound increases. When the density of the medium increases, speed of sound increases. When the speed of the medium increases, speed of sound increases. Next one you can write solid, liquid, gas. On this side, speed of sound increases. Quickly write this down also. Speed of sound increases onto this side. So in solids, the speed of sound is extremely high. Right, next one. Quickly go for it. Bim said. Sound propagates not only through air. Yeah, I'm sorry. You need to go for this part, right? See here. Speed of sounding air. Sorry, speed of sounding dry air. Important. Dry air. Air is dry. Dry air means what? Dry air is absence with water. So when you talk about the composition of the air should have water vapor as well. Air, majorly 78% of the atmospheric air contains nitrogen, 21% oxygen, and 0.04% of carbon dioxide is present. Meantime, there's water vapor as well. So when you have all of these gas particles, when you have all of these particles in the composition of the atmosphere becomes more dense, more concentrated. If it is dry can you have lack of water vapor in the atmosphere. එහෙනම් atmosphere එකේ තියෙන particles amount එක අඩුයි. ඒවට තේරෙනවනේ. ඔයාගේ environment එක moist නම් humid නම් ඒ environment එකේ ඒ atmosphere එකේ තියෙන water vapor amount එක වැඩි. Water vapor ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ atmosphere එක concentrated. Particles ගොඩක් තියෙනවා. Atmosphere එක dry නම් water vapor අඩුයි. එහෙනම් particle concentration එක අඩුයි. And ඒ වගේ වෙලාවකට sound එක speed එක 330 meters per second. We are talking about the speed of sound in dry air. Okay, next part. Sound propagates not only through air, sound propagates through water even faster than through air. Whales use sound waves in water to communicate among themselves. Sound waves travel through water with a speed of about 1,400 meters per second. So can you see how many times the speed of sound is greater than in liquids than in air? 330 meters per second in dry air, in water 1,400 meters per second. So how many times? Even 3 times greater, right? Okay, next one. Sound propagation is even better through solids. Sound travels fast in solids. Speed of sound waves through steel is about 5,000 meters per second. 5,000 meters per second, extremely fast, right? Okay, you have to highlight all these magnitudes, the values you need to know it, right? Okay, snakes can detect the vibrations in the ground through the lower jaw bone. These vibrations are then transmitted to the ear through bones. This way, the snake can hear the footsteps of its prey. Then while the snake dances like dying one නටවන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ නලාවක් පිඹලා කියනවා නලාව විමින ටෝන් එකට නයා නටනවලු පට්ට බොරු ළමයි නයාට ඔය ටෝන් එක ඇහෙන්නේ නැහැ නයාට ඇහෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බෝන් කන්ඩක්ෂන් එක through බෝන් කන්ඩක්ෂන් එක අපෙත් වෙන වැඩක් හරිද ඒකනේ වෙන මෙහෙම කේස් එකක් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද බලන්න දැන් සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයා කතා කරන වොයිස් එක ඔයාට හරිය ඕකේ සමහර වෙලාවට ඔයා කතා කරන වොයිස් එක ගැන ඔයා සැටිස්ෆයිඩ්
ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක ඇහෙන විදිය ගැන ඔයා හරි සැටිස්ෆයිඩ්. හැබැයි සමහරලාට ඔයාගේ මම කියන්නේ මේ සින්දුවක් කියනකොට ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරනවා කියලා. හැබැයි නිකමට ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරොත් සින්දුවක් කියනකොට කොහොමත් කැත්ත ඇතිනේ සින්දුවක් කියනකොට නෙමෙයි. නිකන් වෙලාවට ඔයා මොකක් හරි ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරොත් රෙකෝඩ් කරලා ඇහුවොත් ඔයා අහනකොට බලයි නිකන් අප්පා වගේ වොයිස් එක කියන කැතයි වගේද නිකන් වෙනස් වගේ. හරි පොරින් ගතියක් ඒ හේතුව when we talk with our normal natural sound අපිට අපේ සවුන්ඩ් එක විදි දෙකකට විතර ඇහෙනවා. එකක් අපේ bones through අපේ hearing එක අපිට ඇහෙනවා. bones through අපේ voice එක conduct වෙනවා අපේ brain එකට. cochlea එකට basically. ඊට පස්සේ අපේ vocal cords වලින් vibrate වෙන air particles අපේ කටෙන් modulate වෙලා atmosphere එකේ air vibrate කරලා ඒ vibrations උත් අපේ eardrum එක vibrate කරලා අපේ sound එක අපිට අහන්න දෙනවා. ඒතර අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ sound එක දෙවිදියකට create වෙනවා. එකක් අපේ voice එක දෙවිදියකට create වෙනවා. එකක් අපේ bones through bone conduction වෙලා cochlea එකට transmit වෙන sound එක. ඊට අමතරව මෙහෙම හැදෙනවා. එතකොට මේ අර ඔය දෙකම වෙන්නේ නැහැ when you record the stuff. ඔයා රෙකෝඩ් කරනකොට ඔයාගේ bone conduction එක through යන ඒවා phone එකේ sensor එකට රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. රෙකෝඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ මේ vocal cords vibrate වෙලා එන modulated air particles වල තියෙන vibrations තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒක විතරයි ඇහෙන්නේ. ඒතර ඇත්තටම ඔයාව අහන දැන් හිතන්න මම කතා කරද්දී මාව අහන ඔයාලට මගේ වොයිස් එක ඇහෙන්නේ මගේ vocal cords වලින් vibrate කරන sound එක විතරයි. එහෙම යරන්න මේ මට මාව ඇහෙන විදිහ මගේ bone conduction එක through මට sound එක යන විදිහට උගලට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාව අනික් කට්ටියට ඇහෙන්නේ ඔයාගේ ගොඩක් වෙලාවට අර phone එකේ record වෙච්ච නැත්නම් මොකක් හරි recording device එකකින් ඔයාගේ voice එක record කරලා ඔයා අහනකොට ඇහෙන sound එක තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ sound එකක් තමයි ඔයා කතා කරනකොට අනිත් කට්ටියටත් ඇහෙන්නේ. හරිද? right ඉතින් ඔක තමයි කතන්දරේ. The snakes can't hear the sound අපි මනාවේ සද්දර නෙවෙයි නටන්නේ. ඇත්තටම when the snakes crawl on land ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ මේ lower jaw bone එක බිම තියාගෙන යනවා. එතකොට මේ ඕන එක්කෙනෙක් ඇවිදිනවා නම් නැත්නම් එයාගේ පාත් එක මැද්දෙන් යනවා නම් ඒ vibrations it can sense. එතකොට ළමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට නයා නටන්නේ සද්දෙට නෙමෙයි ටෝන් එකට නෙමෙයි අර නලාවේ හිට පිට කරන්නේ. අන්න ඒක දිහා බලාගෙන තමයි නයාට තියෙන හරි narrow vision එකක්. බොහොම narrow vision එකක්. අපිට වගේ broad නෑ එයාගේ vision එක හරි narrow. අර නලාව පිමින එක්කන හරියට එයාගේ ඉස්සරහින් ඉන්න අර නලාව එහෙට මෙහෙට පද්දනකොට අන්න ඒකට තමයි අර නයා නටන්නේ. නැතුව මේ නයා නටන්නේ මේ සද්ද. එහෙනම් නයාට DJ එකක් දාලා නටන්න කියනද ඒකත් නටනවාද කියලා. එහෙම නටන්නේ නැත්තම් නලාව නටවන්න නැතුව ගහන්න කියන්නේ ඒත් නටන්නේ. හරිනේ? right okay next one we move forward ඊළඟ පාඩ එකට යමු. ටස් ගාලා right okay බිමා. A medium is essential for sound to spread. Sound waves are mechanical waves. Sound මේක part important experiment එකක් sound does not travel through vacuum එක highlight කරගන්න vacuum එකක sound travel කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ space එකේ ගිහිල්ලා ඔය අතරමං වුණොත් කෑ ගැහුවට නම් පුතේ කාටවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. space එකේ vacuum එකක් නේ තියෙන්නේ. There's no part, there are no particles in the space. Nobody will hear you. light නම් propagate වෙනවානේ. ඔයාගාවට තියෙන torch එකකින් නැත්තම් මොකකින් හරි signal එකක් දෙන්න පුළුවන් කාට හරි ඒ අරින්න කොච්චර හයියෙන් කෑ ගැහුවත් at least ඔයාටවත් ඇහෙන්නේ නැතිව ඔයා කෑ ගැහුවා. අයියේ දැන් ස්පේස් එකට ගියොත් දැන් අපි දැන් ස්පේස් සූට් එකක් ඇඳගෙන ඉන්නකොට මේ හෙල්මට් එක ඇතුලේ ක්‍රියේට් කරනවානේ ආටිෆිෂල් එයා ක්ලස්ටර් එකක්. එතකොට ඉතින් ඔයාට තියෙනවා එයා ඔයාගේ vocal cords අස්සටත් එයා තියෙනවා respiratory tract එකෙත් එයා තියෙනවා. හැබැයි if you were like just in the space without anything you would first thing you would not survive. තප්පරයක්වත්. හැබැයි just imagine you can survive. හැබැයි ඉතින් ඔයාගේ මුළු entire ඔයාව surround කරලා එයා නැහැ. එතකොට ඔයාගේ vocal cords වලටත් එයා නැහැ. එතකොට ඔයා කතා කරාට ඔයා effort එකක් දැම්මම ඔයාගේ vocal cords vibrate වෙයි. හැබැයි vocal cords vibrate වෙන energy එක absorb කරගන්න, ඒව modulate කරලා sound විදියට create කරලා එළියට propagate කරන්න air particles. එතකොට කාටවත් ඇහෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ. හරිනේ? Right. මේ experiment එක confirms us that air is essential for the sound propagation. මෙහෙම වැඩක් කරන්නේ මේකේ. අපි මේ වර පේනවනේ bell jar එකක් තියෙනවා. bell jar එක ඇතුළේ electric bell එකක් insert කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ setup එකක් එළියට අරන් තියෙනවා wire එකක් එහෙම දාලා.
battery එකක් තියෙනවා පේනවා, switch එකක් තියෙනවා පේනවා, vacuum pump එකක් තියෙනවා පේනවා. The very first thing what we will do here is vacuum pump එක on කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ මේ bell jar එක ඇතුලේ air තියෙනකොට bell එක circuit එකට connect කරනවා. You can see that the bell vibrates, meantime you can hear a sound. Next thing, you switch on the vacuum pump, take all the air inside the bell jar out, and then you switch, make it a vacuum inside the bell jar, and then you switch on the bell, right? Bell එක vibrate වෙනවා පේනවා, you can hear nothing, right? That confirms us in the absence of a medium, the sound cannot propagate, right? Let's quickly write. You would observe, arrange the setup as shown above, and supply electricity. Right, okay, right. Next one, speed of sound. Everybody speed of sound very quickly. Speed of sound in dry air is about 330 meters per second. When the temperature increases, the speed of sound also increases, right? We have some reasons also for these, but yes, facts try reasons right? Speed of sound in dry air is about 330 meters per second. When the temperature increases, speed of sound in air also increases. Okay. Right? Uh-oh. Okay. Right, okay. Speed of air, speed of sound in dry air is about 330 meters per second. But the speed of sound in when the temperature of the air increases, the speed of sound increases. We have a case then you have container, okay? So you have an air inside of this. Imagine that there are like 4 air particles. Okay, let's make it 5 air particles in this. This is a dry environment, dry air. So the speed of sound, the speed of sound is 330 meters per second. Imagine they make a dry air, so the air particles right here, 330 meters per second, the speed of sound is. If you increase the temperature of this container, air particles fixed positions, they will be moving here and there at random speeds, random motions with some sort of a speed. Random motions in some sort of a speed, right? Not random speed, they will be in random motion with some sort of speed. If you increase the they have their kinetic energy to move on, right? If you heat it, if you increase the temperature, that means you are increasing the kinetic energy of these particles. So these particles will rapidly move here and there, making the particles available in each positions very much. Sonic right? Sonic like Flash or have you seen that those people like Sonic and Flash running around a person? So how fast they are, we see that they are running like a ring around the person. Okay, so Sonic lahari Flash lahari but if you see that person running around another one, where the pain hari ring Sonic Flash is that fast. එතකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ මෙයා රන් එක ඇතුලේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එයා එක සෙකන්ඩ් එකක් එක fraction of a second එකක් ඇතුලේ මේ හැම තැනකම ඉන්න තරම් ස්පීඩ් එකක්. නේද? එයා ඇත්තටම ඉන්න පුළුවන් එක තැනක විතරයි. හැබැයි ඒ ටයිම් එක ඇතුලේ එයා හයියෙන් යන හින්දා it could be very fast. ඒ within fraction of a second අපිට predict කරගන්න බෑ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒ තරම් fast. So අපි කොහෙන් ඇඟිල්ලක් දැම්මොත් යාගේ ඇඟිල්ල වදිනවා. ඒ තරම් fast එක. එතකොට යාගේ availability has increased. Not the number of people has increased. The availability of the person has increased. මොකද එයා එච්චර fast වෙලා.
And the same thing happens here as well. මෙතන තියෙන number of air particles increase වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් කොහොමත් මේ particle concentration එක මේකේ වැඩි වෙලා speed of sound increases. හැබැයි ඇත්තටම මේකේ number of particles වැඩි වෙන්නේ නැහැ. Number of air particles වැඩි වෙන්නේ නැහැ when you heat the container. The only thing what happens here will be මෙතන මේ particles වල මේ availability එක වැඩි වෙනවා. Particles වල availability එක වැඩි වෙනවා. Availability එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ the speed of the particle increases as you increase the temperature. මොකද temperature එක වැඩි වුණාම increase වෙන්නේ kinetic energy. Kinetic energy එක වැඩි වෙන්නේ the particles of speed එක වැඩි වෙනවා. As a result, the availability of the particles in the medium increases. ඒ හින්දා particle concentration එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ, particle availability එක වැඩි වෙනවා. Hence speed of sound increases. Right? ඒක තමයි වෙන්නේ simply when you increase the temperature in a gaseous medium. The temperature increases. So then speed of sound increases. එකයි අපි අර කතා කරේ dry air වල මට මතකනේ මේ 25 degree Celsius වලදී වගේ තමයි කතා කරන්නේ. right මේකේ බලන්න මේ the speed of sound in dry air at 0 degree Celsius hold on. Okay, see here the speed of air, the speed of sound in dry air at 0 degree Celsius is about 330 meters per second. Dry air වලදී sound එකේ dry air වලදී 0 degree Celsius වලදී sound එකේ speed එක 330. But the speed of sound in air at 30 degrees Celsius is 350 meters per second. So when the temperature of the air increases, speed again increases, right? Dry air already at 0 degrees Celsius, 330 meters per second is speed of sound. But in the same dry air, when you have the temperature at 30 degrees Celsius, the speed of sound is 350 meters per second, right? When the temperature increases, the speed of sound is also increasing, right? Okay. The next thing, speed of sound in water is about 1,400. Speed of sound in steel rod is about 5,000 meters per second, right? Characteristics of sound. Sound has different characteristics. We are going to talk about that, right? Properties of sound that makes it possible to distinguish different sounds are called characteristics of sound. Like human sound කියන්නේ එක energy form එකක්, right? Sound කියන්නේ through vibrations energy transfer වෙන විදිහක්. Sound එක sounds දැන් මගේ voice එකේ sound එක, ඔයාලගේ voices වල sound එක, ඊට පස්සේ වාහනයක sound එක, musical tone එක sound එක වෙනස්. Maybe they are traveling in the same speed in the atmosphere, they have different variations. Wherever variations sound has different qualities, characteristics. There are such 3 characteristics that we are discussing in O levels about the sound. One is pitch, and then the loudness, and then the quality of sound. Okay. So maybe experiment school එකේදී කරලා තියෙනවා නේද? මොකද කරන්නේ? මේ experiment එක උගලක් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? ගන්නවා ruler. right? ruler එකක් අරගන්නවා. right? ruler එකක් අරගෙන ඔක clamp කරනවා මේකේ. එකක් අර ruler එකක් අරගෙන මෙහෙම clamp කරනවා ඔයගලගේ මේ table එක. clamp කරලා ඉවර වෙලා මේක vibrate කරනවා එහෙම. දිගට තියලා මෙන්න මෙහෙම vibrate කරනවා. right? මෙන්න මෙහෙම vibrate කරනවා. එතකොට මෙහෙම පේනවා. right? ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔකේ length එක තව අඩු කරනවා. අඩු කරපුවම මේකේ vibration එක දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැතුව ඇති. දැන් මේක මෙහෙම දිගට තිබ්බොත් ඔයාලට මේකේ vibration එක පේනවා. මෙහෙම මේ හරි හොඳට පේනවනේ vibration එක. පේනවා. හැබැයි මේක කොට කරපුවම අර vibration එක පේන්නේ නැති තරම්. එකක් වගේ පේනවා ඇත්තට සමහරලාට මේ. මේක තවත් කොට කරොත් මේ පේන්නේ නැහැ. vibrate වෙනවද කියලා පේන්නේ නැහැ. right? ඇත්තටම වෙන්නේ when you have the length increase in this clamped rod, මෙයාගේ number of vibrations per second අඩුයි, frequency එක අඩුයි. මෙයාගේ number of vibrations per second අඩුයි. හැබැයි when you decrease the length, මෙයාගේ number of vibrations per second extremely fast. එතකොට frequency එක high. එහෙනම් අපිට මේ ඕකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් low frequencies and high frequencies. Number of vibrations per second, we know that is frequency, right? Okay, so then we are moving forward with that. යමු ඉස්සරහට අපි කියන්නේ බලන්න. Right? Clamp a hacksaw blade between 2 blocks of wood. නැත්නම් ඔයගලන් table එකේ හරි කමක් නැහැ. And the free end so that the free end is just out about 10 centimeters. Vibrate the hacksaw blade and then listen to the sound it generates. Increase the length of the hacksaw blade, and then vibrate the blade and listen to the sound. You will notice that the sharpness of the sound decreases gradually.
Pitch is the quality of sound that depends on the physical quantity of frequency. Pitch කියන්නේ frequency. එතකොට ඔයගොල්ලන් සින්දුවක් pitch එකට sing කරනවා කියන්නේ musical tones වල frequency එකට match වෙන්න sing කරනවා. sing කරනකොට pitch එකට sing කරනවා කියන්නේ musical tones වල frequency එකට match වෙන්න sing කරනවා කියන එක. හරිනේ? Right. When the length of the free end of the blade increased, the frequency of the vibration of the blade decreases gradually. The pitch of the sound generated by the blade also decreases. When the length of the blade decreases, the frequency of the vibrations of the blade increases. The pitch of the sound generated by the blade also increases. The oscillations of air molecules around the air, around their central position, when a sound wave travels in air, can be observed using a cathode ray oscilloscope in the form of a graph plotted against time. හරි දැන් මෙතන මේ කතන්දරේ වැඩක් නැහැ මේකේ තියෙන cathode ray oscilloscope එකක්. හරිද? ඔය cathode ray oscilloscope එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sound එකක qualities ටික. ඔන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් උතෙන්ට sing කරනවා. දැන් mic එකක් නේ දාලා තියෙන හිතන්නකො මෙතන sing කරන්නේ male කෙනෙක්. right මොකද males ලටනේ තියෙන්නේ low pitch එකක් females ලට තියෙනවා high frequency එකක් තියෙන high pitch එකක් හරිනේ right male කෙනෙක් sing කරනකොට cathode ray oscilloscope එකේ මේ වගේ graph එකක් දෙනවා female කෙනෙක් sing කරනකොට මේ වගේ graph එකක් දෙනවා බලන්න දැන් උතන මෙහෙම ඉරක් ඇඳලා number of vibrations කීයක් තියෙනවද කියලා male කෙනා sing කරද්දි right simply අපිට බලන්න ඕනේ මෙහෙම case එකක් දැන් බලමු number of oscillations කීයද මෙතනෙත් එකයිනේ right මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එකයි එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට දෙකයි එතන මෙතෙන්ට තුනයි එතන මෙතෙන්ට හතරයි පහයි එහෙනම් 5 hertz 5 oscillations per second 5 hertz female එක්කෙනාගේ බලමු voice එකේ කොච්චර තියෙද කියලා right මෙතෙන්ට එකයි දෙකයි so එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි 7.5 විතර. එතකොට number of vibrations per second female voice එකේ වැඩි. එහෙනම් එයාගේ තියෙන frequency එක වැඩි voice එකක්. ඒ කියන්නේ pitch එක වැඩි voice එකක්. හරිනේ? right simple. ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ part එකට. The activity to understand the loudness of the sound. හරි. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? cathode ray oscilloscope එකකට දානවා sounds දෙකක්. එකක් ටිකක් සද්දට vibrate කරපු එකක්. දැන් හිතන්නකො ගන්නවා drum එකක්. drum එකක් අරගෙන එකපාරක් cathode ray oscilloscope එකට feed එක දෙනවා drum එකට පොඩි tap එකක් දීලා. පොඩි energy එකක් දාලා පොඩි tap එකක් දානවා. right. ඊළඟ පාර ඒ drum එකටම ටිකක් ලොකු energy එකක් දාලා දිඩින් ගාලා හොඳ tap එකක් දෙනවා. right. එතකොට බලන්න එකම tap එක එකම විදිහට tap කළේ එතකොට මේ දෙන්නගේ frequencies වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right. pitch එක එකයි එකම sound එක හිතන්නකෝ ගැහුවේ. එකම note එක ගැහුවේ. drum එකෙන් ගැහුවේ එකම note එක. right. එතකොට number of oscillations දෙන්නගේම equal වෙන්න ඕනේ. ඔයා පොඩ්ඩක් මේක clearly බලුවොත් වෙන්නේ number of oscillations එකයි. right. number of oscillations දෙන්නගේම එක වෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5. මෙයාගෙත් එහෙම ඇති. 1 2 3 4 5 පහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්නගේම frequency equals 5 oscillations per second. ඒ කියන්නේ 5 hertz තියෙනවා. හැබැයි if you see here චුට්ටක් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේකේ height එක. බලන්න මේකේ මේ ඒ කලර් එක නැත වෙන කලර් එකක් ගන්න මම මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන height එක මේ. right. ඔව්. amplitude එක බලන්න මෙතන. මෙයාගේ amplitude එක බලන්න. පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙයාගේ amplitude එක කාගේද amplitude එක වැඩි? මේ left hand side එකේ තියෙන එක්කෙනාගේ amplitude එක වැඩි. එහෙනම් ඒ wave එක අරන් යන energy amount එක වැඩි. right. So loudness direct us to the amplitude. right. amplitude direct us to the loudness. ඒ කියන්නේ now energy carried by the wave. frequency කියන්නේ pitch එක. pitch එක කියන්නේ frequency එක. number of oscillations per second තමයි pitch එක. frequency කියන්නේ pitch එකට. loudness කියන්නේ amplitude එකට wave එක. right. එහෙනම් මේ waves දෙකෙන් drum එක high එකෙන් ගහනකොට තිබ්බ energy එක වැඩි. එහෙනම් amplitude එක වැඩි. right. next part is the activity to understand the quality of sound. right. quality of sound.
මෙමය දැන් මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ තියෙන්නේ ඔයා ගාව තියෙනවා මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් 3ක්. හරිද? 3ක් නෙමෙයි 2ක් ගමුකෝ අපි ගමුකෝ වයලින් එකකුයි පියානෝ එකකුයි තියෙනවා. දෙකම ස්ට්‍රිං ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් නේ. රයිට්? වයලින් එකේ මේ පියානෝ එකේ තියෙන ස්ට්‍රිංග්ස් නේ. දෙන්නගෙම ගහනවා එකම නෝට් එකක්. එකම නෝට් එකක් කියන්නේ පුතාලා එකම ෆ්‍රීකවන්සි එක ගහන්නේ එකම පිච් එක. සහ මම මේ දෙන්නට කියනවා play with the same loudness. එක්කෙනෙක්වත් හයියෙන් ගහන්න එපා. දෙන්නම එකම loudness එකකින් ගහනද loudness equal දෙන්නගෙම. දෙන්නම එකම note එක ගහන. ඒ කියන්නේ pitch එකත් equal. Still you can understand no that there are two instruments are played. එකක් තව එක instrument එකක් ඒකට වඩා වෙනස් සොද්දයක් කියන තව instrument එකකින් අනිත් instrument එකකින් කියලා. දැන් මේ වෙලාවේදී මේ දෙන්නගේ loudness එකත් equal. මේ දෙන්නගේ pitch එකත් equal. You can frequency එකත් equal. But still you can recognize one is a piano and the other one is a violin. How? The quality of sound. They have different wave formation. මේ පේනවනේ. මේ තුන් දෙනාගේ pitch එකයි කියලා කියලා තියෙනවා. Loudness equal කියලා කියලා තියෙනවා. හැබැයි තුන් දෙනෙක් විදිහට ඇහෙනවා because their wave formation is different. So their quality of sound is different. Right. Next one, hearing range. හරනේ අපිට ඇහෙන දේවල්. Right. අපිට ඇහෙන්නේ අපිට human hearing range මේක පොඩි කාලේ ඉඳලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අපේ hearing range එකේ තියෙන්නේ අපිට දේවල් ඇහෙන්නේ 20 hertz ඉඳලා okay to 20000 hertz හරිනේ ඒ කියන්නේ අපේ ear drum එක තප්පරයකට 20 times vibrate වෙනවා ඒ කියන්නේ 20 hertz කියන්නේ 20 vibrations per second කියන එක 20 hertz කියන්නේ අපේ ear drum එක තප්පරයකට 20 times vibrate වෙනොත් ඒ vibration එකෙන් එන effect එක අපේ brain එකට analyze කරගන්න පුළුවන්. Okay. ඒ sound එක ගැන sensation එකක් අපේ brain එකට create කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ear drum එක 19 times vibrate වෙනොත් ඒ කියන්නේ 19 hertz වගේ vibrate වෙනොත් ඒ vibration එක ගැන analyze කරගන්න brain එකට බෑ. එතකොට මේ 20 hertz වලට වඩා පල්ලෙහා sounds වලට we call as infrasounds. Oh අපිට ඇහෙන්නේ මේ 20000 hertz වලට වඩා 20000 hertz වලට වඩා ear drum එක vibrate වෙනවා ear drum එක ඒ තරම් frequency එකකින් vibrate වෙනවා කියලා analyze කරගන්නත් බෑ brain එක. So 20000 hertz වලට වඩා වැඩි sounds වලට අපි කියනවා ultra sounds කියලා. Right? ඒතකොට අපේ hearing range එක මෙන්න මේකයි. 20 to 20000 hertz මේක තමයි human hearing range එක. Human hearing range, right? Human hearing range. This is the human hearing range. එතකොට මේ 20 hertz වලට වඩා අඩුවෙන් ඇහෙන්නේ infrasounds 20000 hertz වලට වඩා වැඩියෙන් පුර තියෙන්නේ ultrasounds. You can quickly note it down. Very quickly note it down. Right, the next part. Okay, the frequency range that can be heard by the human ear is called the hearing range. Humans can't hear sound frequencies which are above or below the hearing range. Sound frequencies below 20 hertz are called infra, and sound frequencies which are above 20,000 hertz is called ultra. Whales, dolphins, bats can hear ultrasounds. So whales la, dolphins la, bats la communicate කරන්නේ ultrasounds වලින්. ඒවා අමුතු જાතියක් නෙමෙයි, ඒවත් sound waves. හැබැයි ඒවා වල frequency 20000 වලට වඩා වැඩි දෙයක්. අපේ කට්ටිය ultrasounds කියලා කිව්වාම හිතන ඒවා sounds නෙමෙයි, ඒවා වෙන මොකක් හරි electromagnetic waves වෙන්න ඇති. නෑ ඒවත් sound හැබැයි ඒ වල frequency එක වැඩි. Elephants can hear infrasounds, dogs can hear up to 40,000 hertz. Right. It was uses of ultrasounds. Ultrasounds can be use of ultrasounds by bats for locomotion. Then bats la මෙහෙමනේ කරන්නේ. Bats la රෑ fly කරනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ultrasounds emit කරනවා. යන ගමන් ultrasounds emit කරනවා. ඔය ultrasound මොනවා හරි obstacle එකක වැදිලා ආයි bounce back වෙලා එයාට එනවා. එතකොට ඒ එන speed එකේ
ඒ එන විදිහෙන් එයා ඇනලයිස් කරගන්නවා එයා පියාඹගෙන යන ලෙන්ත් එකේ කොච්චරක් ඉස්සරහින් ඔබ්ස්ටකල් එකක් තියෙනවද ඒ ඔබ්ස්ටකල් එක කොච්චර ලොකු ඔබ්ස්ටකල් එකක්ද කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් කරොත්ද ඒ ඔබ්ස්ටකල් එකෙන් මූව් වෙලා යන්න පුළුවන් එහෙම තමයි එයා ෆ්ලයි කරන්න ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න okay bats emit ultrasound waves while flying. These waves reflect back if they encounter an obstacle. When the bat receives that reflected waves, it can judge the position of the obstacle and fly avoiding them. Right. පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ පාඩ waves communicate among themselves. හරිනේ. Right. මේක දැකලා තියෙනවනේ. මේ පොඩි කාලේ දැන් ජෙන්ඩර් රිවීල් කරගන්න එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑනින් කරනවා ජෙන්ඩර් රිවීලින් වලට නෙමෙයි when someone when a female is pregnant with a baby we observe them right through this ultrasound scan එකක් කරනවානේ right එකක් නෙමෙයි series එකක් කරනවා බබා healthy විදියට ඉන්නවද grow වෙලාද රම්මනම් measure කරගන්න මේ an idea එකක් ගන්න we do ultrasound scanning right ඒකත් කරන්නේ ultrasound වලින් තමයි right and then to detect the depth of the ocean right මම මෙහෙමයි case එක සාමාන්‍යයෙන් සමහර ships වල නෙමෙයි ළමයි Chinese fisherman ship වලත් right China වල බෝට්ටු යන්නේ නැහැ නේ මූදට ඒගොල්ලන් යන්නේ මේ ships යන්නේ ඒ ships වලනෝ zona equipment එකලා connect කරලා දෙනවා which can emit ultrasounds එතන ultrasound වැදිලා seabed එකට ultrasounds යවුවම ultrasounds reflect වෙලා ආයි එනවා ඔය mechanism එකෙන් seabed එකේ depth එක measure කරගන්නත් පුළුවන් meantime ඌට වඩා advanced technologies වලට use කරන ultrasound අපි ඇත්තටම මේ ඔය Chinese fisherman ලා හැම zona equipment use කරලා ultrasound emit කරලා ඒගොල්ලන් ඇත්තටම මාළු ඉන්න තැන් මැප් කරගන්නවා ඊට පස්සේ දැල් එල්ලන්නේ මාළු ඉන්න තැන් හරියටම වට කරලා දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් ෆිෂර්මන් ලා එහෙම නෑනේ හරි අහිංසක විදිහට මූදට ගිහිල්ලා දැලක් කියලා අහු වෙන මාළු ටික උස්සන් යනවා එහෙමනේ කරන්නේ අරගොල්ලෝ එහෙම නෑ මාළු ඉන්න තැන් ටික exactly observe කරලා ඒ තැන් ටික ගිහිල්ලා වට කරලා ඉන්න මාළු ටික ඔක්කොම අරන් යනවා හරිනේ right එහෙමයි වෙන්නේ එතකොට ඕකේ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් ultrasounds emit කරනවා නැවේ ඒ ultrasounds වතුර දිගේ යන්න යන time එක අපි measure කරගන්නවා. ඒතර ඒ ultrasounds ගිහිලා depth ocean bed එකේ වැදිලා ආය ultrasound reflect වෙලා මෙතනට එනවා. හරිද? මෙතනට එනවා. එතකොට මේ ඔය total journey එකට ultrasounds වලට යන time එක අපි measure කරගන්නවා. ආය අපි දන්නවා ultrasound වල speed එක important. එතකොට අපිට v equals velocity equals displacement divided by time equation එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ultrasound වල speed එක දන්නවා. ultrasounds වතුරේ travel කරන speed එක දන්නවා. එහෙනම් අපිට displacement එක තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ගානක් දීලා තියෙනවා මම කියලා තියෙනවා the time taken by the ultrasounds to emit after emitting from the ship to reach back to the ship again is 6 seconds. And the ultrasound takes ultrasound travels at the speed of 1500 meters per second in sea water. So ඔය ship එකක් කොච්චර depth එකක් තියෙන ocean එකද ඉන්නේ කියලා. හරිද? මොක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. right? ඔක හදන්නේ මෙහෙමයි. right? දැන් ඔකේ කතන්දරේ තියෙන්නේ මෙහෙම තියෙනවා. ocean එකක් ඔය ocean එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ship එකක්. right? මෙන්න තියෙනවා ocean bed එක. okay? ultrasounds emit කරනවා ship එකේ right ultrasounds emit කරනවා මේ ultrasounds මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වැදිලා ආය ship එකට bounce back වෙලා යන්න total journey එකට 6 seconds යනවා ඒක තමයි time එක ultrasound speed එක 1400 meters per second in sea water අපි අපෙන් අහන්නේ distance එක කීයද depth distance එක නේ අහන්නේ distance කියන්නේ මේ depth එක තමයි right distance කියන්නේ depth එක කියන්නේ total distance එක ගත්තොත් depth එක නෙමෙයි. කියන්නේ මෙයා මෙතනලා මෙතෙන්ට ආවිලා මෙතනලා මෙතෙන්ට තිබු distance එක නෙමෙයි අපෙන් අහන්නේ. ඒ distance එකෙන් half එකක් කියන්නේ මෙයා උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට යන්න ගියපු දුරනේ. කියන්නේ depth of the ocean මෙයා මෙතනලා මෙතෙන්ට ආවිලා මෙතනලා මෙතෙන්ට ගියපු දුර තමයි calculate කරොත් එන්නේ. ඒ මේ ගමනේ total journey එකේ distance එක.
ඒකේ භාගයක් කියන්නේ ocean එකේ depth එක. Right? How do you do that? V equals displacement over time. අපි subject කරමු displacement. Displacement equals velocity into time. Velocity එක කීයද? 1400 meters per second. කොච්චර time එකක් emit කරාට පස්සේ ගිහලා තියෙනවද ආයෙ එන්න මේ ship එකට 6 seconds. So when you do the multiplication 1400 into 6, do the math. Right? ඔයාට ඒ 8400 විතර. Right? 8400 meters තමයි total journey කියලා එක. ඒ කියන්නේ මෙතනලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතනලා මෙතෙන්ට එන 8400 තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි ocean එකේ depth එක කියන්නේ. ඕකේ භාගයක්, so divide it by 2. So you get 4200 meters is the depth of the ocean right now below the ship. يعني sea එක මේ ship එක ගිලිනොත් කිලෝමීටර් 4.2ක් පල්ලෙහාට යනවා. ඒ තරම් යමුරයි ocean එක ඔය වෙලාවේ. Right, quickly do the math. ඒක දීලා තියෙන calculation එකත් එක්ක යන්න ඕනේ. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. මම මේ ගාන දීලා තියෙන 1500 කියලා. alright 1500 දාලා හදන්න එහෙනම්. sorry. එහෙනම් 1500 sorry 1500 දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 1500 එක යන්න. $9,000 වගේනේ. right අගාල කරගන්න. අපි යනවා ඊළඟ part එකට. Right, next one. There are some more other uses. Use of ultrasound to treat diseases. Then සමහර මේක අහලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල අපේ papers වල අහලා තිබ්බා. Right? ඔය stones තියෙනවනේ, bladder stones තියෙනවා, kidney stones තියෙනවා. අපි වලට කියනවා calculi කියලා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ මේ calcium oxalate වගේ crystals නිසා. ඉතින් ඒවට ට්‍රීට් කරන එක මෙතඩ්ස් තියෙනවා. සමහර මෙඩිසින්ස් වලින් ඒවා ඩිසෝල්ව් කරලා දානවා. සමහරට ඕපන් සර්ජරි එකකින් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සමහර ලාලට අල්ට්‍රාසවුන්ඩ්ස් වලින් ඕවා බර්ස්ට් කරලා යූරිනරි ට්‍රැක් එක දිගේ එන්න දෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒව මේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වලින් ඔය ක්‍රිස්ටල්ස් බ්ලාස්ට් කරන එක මෙතඩ් එකට අපි කියනවා ලිතෝට්‍රිප්සි කියලා. හරිනේ? අන්න ඒ වගේ ස්ටෝන්ස් බ්ලැඩර් ස්ටෝන්ස් kidney stones වගේ blast කරනත් අපිට ගන්න පුළුවන් ultrasound. Right, next one. High frequency ultrasound waves do not enter air after traveling through solid medium. If an ultrasound wave traveling in solid medium comes across an air gap, the wave does not penetrate through the air gap. This principle is used to detect dangerous air gaps and fractures in solid components of airplanes. Airplanes වල සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි holes cracks තියෙන්න බෑනේ. අන්න ඒවා identify කරගන්නත් අපි ultrasounds යවනවා airplanes දිගේ. හරිනේ? Right, those are the importance of ultrasound waves. අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා musical instruments ගැන. Right? මොකද musical instruments කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් sound vibrations create කරන්න පුළුවන් ඒවා. Right?
The instruments that generate sound that is pleasing to the ear are called musical instruments. Musical instruments are made in way that they generate periodic vibrations. ඒ කියන්නේ අපිට අහන් ඉන්න පුළුවන් ඒවා rhythm එකකට sound generate කරන instruments, right? Okay. Musical instruments generate regular vibrations with repeating patterns. There are three main types of musical instruments: string, percussion instruments, wind instruments, right? String instruments, musical instruments which generate sound by vibrating strings. What examples එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් නේ මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔය musical instruments වල frequency variate කරන්න පුළුවන් විදි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික නම් අපි දැනගන්න. Right? Number 1, length of the vibrating string. Right? ඔක දැනගන්න ඕනේ. ඔක අනිවාර්යෙන් අහනවා ගොඩක් වෙලාවලට. MCQs වලට දානවා. හරිනේ? Right? Length of the vibrating string. So number 1, length of the vibrating string. එතකොට ඔයා ගාව තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම මේක gauge එක similar. Musical instrument string එකේ gauge එක similar. ඒ කියන්නේ thickness of the wire is similar. Only the length is different. එකක් lengthy wire එකක් අනිත් එක කොට එකක්. හරිද? එතකොට මේක A කියලා මම මාක් කරන්නම්, මෙයා B කියලා මාක් කරන්නම්. මෙයාගේ frequency එක වැඩි. මෙයාගේ frequency එක අඩුයි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා length එක වැඩි නම් frequency එක අඩුයි. length එක අඩු නම් frequency එක වැඩි. හරිනේ? ටක් ගාලා දාගන්න. diagram එක දාගන්න ඕනේ. ලොකු දෙයක් නෑනේ. right? length එක වැඩි නම් frequency එක අඩුයි. length එක අඩු නම් frequency එක වැඩි. මෙන්න මෙතෙන්ට. හරිනේ? ටක් ගාලා sketch කරගන්න. rule නම් මනම් ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ point එකක් දාලා ලියන්න when the length of the string decreases frequency increases. ඔයා මෙහෙම ලියන්න එපා statement එක ලියන්න when the length of the string decreases frequency increases. length එක decrease වුණොත් frequency increase වෙනවා. when the length of the string decreases, the frequency increases. Right. When the length of the string decreases, the frequency increases. Hurry. So we move to the next part. Number 2, tension of the string. Okay. Tamat gauge එකයි frequency gauge එක කියන්නේ මේ අපි ඔය කියන්නේ thickness of the wire කියලා ඒක එකයි tension එක. දැන් මේක equal length තියෙන wires දෙකකුත් strings දෙක එකක් හොඳට tensed. මේක මම mark කරන්න well tensed කියලා. well tensed කියලා මම ලියනවා. අනිත් එකත් ඔය length එකම තමයි හැබැයි tension එක අඩුයි. අර පේන දැන් ඕනවට වඩා මේක එල්ලෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ හිතේ අරකට වඩා මෙයා දිග වැඩිද මන් දන්නේ නැහැ. නෑ දිග වැඩි නෑ දිග දෙන්නගේ මේකයි length is equal. හැබැයි මෙයා හොඳ tensed මෙයා less tensed. දෙවෙනි එක less tensed. ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් ගිටාර් එකක් වයලින් එකක් ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ටියුන් කරනවා කියලා කරන්නේ ඔය ටෙන්ෂන් එක හදන එකනේ රයිට් එතකොට මෙයා less tensed right මෙයා less right මෙයා less tensed එතකොට distance දෙක කියලාගේ frequency එක අඩුයි ඈ. හොඳට tense දෙක කියලාගේ frequency එක වැඩි. simple එක තමයි කතන්දරේ. ඒක නම් ඔයා දන්න කතාවක් හොඳ. right frequency වැඩි. right less tense දෙක කියලාගේ frequency එක අඩුයි. well tense දෙක කියලාගේ frequency එක වැඩි. එහෙනම් අපි යාට ලියමු point එකක් අන්තිමට. diagram එක අඳ ගන්න. When the tension of the string increases, frequency increases. When the tension of the string increases, the frequency increases. When the tension of the string increases, the frequency increases. Right. Next one, final thing. Tuna gauge. Ematang අපි කියන diameter of the string කියලා. ඒකෙත් string එක හදපු material එකයි. string එකේ length එක එකයි. හැබැයි එක string එකක් මෙහෙම diameter එක අඩුයි. අනිත් එකේ diameter එක වැඩියි. එහෙමයි. දෙන්නගේම length එක equal ගන්න.
දෙවනි එක්කෙනාගේ ගේජ් එක ලොකුයි. ඒ කියන්නේ ඩයමීටර් එක පොඩ්ඩක් වැඩියි. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් වැඩි. හරිනේ. මේ වෙච්චර ලොකුට දාන්න එපා. right? අපි දාගමු මෙතන diameter is less. මෙයාගේ diameter is high. අතරවාට මේක තේරෙනවනේ අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ frequency එක high. මෙයාගේ frequency එක low. දැන් E first එක ගත්තොත් වගේ guitars වල එහෙම E first එකේ frequency එක වැඩි. G third වගේ උඩට යනකොට frequency එක අඩුයි. හරිනේ? okay. so එයාටත් point එකක් ලියා ගන්න ඕනේ අපි ලියා ගමු point එකක් හොඳට ඉවර වෙලා when the diameter of the string increases frequency decreases when the diameter of the string increases frequency decreases right ඔයිට අමතරව අපිට තියෙනවා musical instruments which generate sound by vibrating membranes or සමහරලාට skin වෙන්න පුළුවන් කේසක් තුන සමහරලාට artificial membranes වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට solid metal membranes වෙන්නත් පුළුවන් examples ලියන්න පුළුවන් drums අර මනම් ඔය ලියන්න පුළුවන් wind instruments ඔයගොල්ලෝ දන්නවා by vibrating wind columns we generate sound right ඒවට ලියන්න පුළුවන් trumpets flutes clarinet trombone ඔය වගේ ඒවා ලියා ගන්න පුළුවන් right so that's it right අපේ lesson එක ඔතනින් ඉවරයි right මේ lesson එක එහෙම ලොකුවට අමාරු